ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्. From here up to 14-13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. पदच्छेदः सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. पदच्छेदे ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वम् इति उत. लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा. पदच्छेदे लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. पदच्छेदे रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. पदच्छेदे अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. पदच्छेदे तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. वाक्यांशशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः कर्मपदीयः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. ज्ञानम् अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः यदा उपजायते सत्वं तदा विवृद्धम् इति उत विद्या. वाक्यांशः 1b. तदा सत्वं विवृद्धम् along with iti in 1c is karmapadiyam of vidyat in 1c. भरतर्षभ रजसि विवृद्धे लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः अशमः कर्मणां स्पृहा एतानि जायन्ते. रजसि विवृद्धे in 2a is sati saptami construct. Though lobha pravrutti arambha in 2b, karmanam ashamaha in 2c, and spruha in 2d all have prathama vibhakti, they are not subject words by themselves. They are details of etani in 2c. Kurunandana tamasi vivruddhe अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च एतानि जायन्ते. तमसि विवृद्धे in 3a is sati saptami construct. Though अप्रकाशः अप्रवृत्तिः प्रमादः मोहः in 3b all have prathama vibhakti, they are not subject words by themselves. They are details of etani in 3c. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. यदा ज्ञानम् अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः इति उपजायते तदा सत्वं विवृद्धम् इति विद्यात् उत. यदा कंजंक्टिव अव्ययम् व्हेन अस्मिन् इदं सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. देहे देह बॉडी पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. सर्वद्वारेषु सर्वद्वार नपुंसकलिंगम सप्तमी बहुवचनम. सर्वाणि द्वाराणि इति सर्वद्वाराणि कर्मधारयः. द्वाराणि द्वार पोर्ट नपुंसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम. प्रकाशः प्रकाशः लाइट पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. उपजायते उपजन धातोः लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम. उपजन चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी. टू बी बॉर्न और प्रोड्यूस ओरिजिनेट अराइज ग्रो. उष्मणश्चोपजायन्ते संरास्तेषु उपजायते. डिफरेंट कोटेशंस. टू हैपन टू टेक प्लेस बिकम विजिबल. appear. प्राण विपत्ति उपजायते. to be or become, be or exist. तदा conjunctive अव्ययम
Then jnanam, jnana, knowledge, napusakalingam prathama ekvachanam. Satvam, satva, napusakalingam prathama ekvachanam. Sat plus tva, the characteristics of being sat, good, chastity. विवृद्धम विवृद्ध धातोः क्त विशेषणं विवृद्ध ग्रोन अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम् इति अव्ययम् एज सच विद्या विद् धातोः आशीर्लिङ्गलकारे प्रथमपुरुषः एकवचनं विद् विदं ज्ञाने टू अंडरस्टैंड टू लर्न टू नो टू रियलाइज टू एक्सपीरियंस टू बी सैड टू मेडिटेट टू थिंक आदादि द्वितीय गणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट उत अव्ययम् उत indeclinable a particle expressing doubt uncertainty guess तत्किमयत्मापोदंशः स्यात् उत यथा मे मनसि वर्तते different quotations. The place of uta is also taken by aho or aho swit. Sometimes aho, ahosvit or svit are joined to uta. Association, connection, having a cumulative force. And also uta balavan uta balaha. Balavan uta abalaha. Interrogation. Uta dandaha patishyati. Deliberation, intensity. Often used for the sake of emphasis, especially at the end of a line after iti or a verb. Here also, tata vidyat vivruddham sattvamithyuta. Same example is imported. Gita 14-11. Dharme nashte adharmo vipavatyuta iti and uta. Often used with after iti. भरतर्षभ रजसि विवृद्धे लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा एतानि जायन्ते. भरतर्षभ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. भरतेषु ऋषभाः इव prominent among descendants of Bharata dynasty. Rajasi, rajas, napusakalingam, saptami ekvachanam. Rajas, noiter, ranja asun, nalopa. Dust, powder, dirt. That is another different meaning. The second of the three gunas or constituent qualities of all material substances, the other two being sattva and tamas. Rajas is supposed to be the cause of the great activity seen in creatures. It predominates in men as sattva predominates in gods and tamas predominates in demons. Antargatama me rajasopi param tamah. Lobha, greed, pullingam prathama ekvachanam. Pravrutti, pravrutti strilingam prathama ekvachanam. Pravrutti. There are different meanings, continued advance and whatnot, different meanings. I have taken occupation, activity, continued effort, perseverance. These are the meanings which appeal to me to be appropriate, more appropriate. Arambha, beginning. Pullingam prathama ekvachanam. Karmanam, karman, napusakalingam, shashti bahuvachanam. Karman, masculine. Huh? Oh, karman when masculine, it means Vishwakarma. Normally, noiter, kru, manin, labor, work, task, job, different. Ashamaha, ashama, pullingam prathama ekvachanam. Na shamaha iti ashamaha, na tat purusha. Ashamaha, non-pacification. Shamaha, pacification. Spruha, Strilingam prathama ekvachanam. Spruha, spruh, I. Desire, eager desire. Ardent wish, longing, envy, covetousness. Etani, etat sarvanam. Atra napusakalingam prathama bahuvachanam. Jayante, jan dhatoh lati. Prathama purushaha bahuvachanam. Jan, janin.
प्रादुर्भावे, टू बी बॉर्न, टू बिकम, टू कम टू एक्झिस्टेंस. दिवादि चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट्. कुरुनन्दन तमसि विवृद्धे अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च एतानि जायन्ते. कुरुनन्दन विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. कुरुनन्दयति इति कुरुनन्दनः, डार्लिङ्ग् आफ् दि डिसेण्डेण्ट्स् आफ् कुरु डैनस्टी. तमसि, तमस् नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनं. तमस् नॉइटर, tam asum. In Sankhya philosophy, darkness or ignorance as one of the three qualities or constituents of everything in nature, the other two being sattva and rajas. The quotation is from Antargatam apastam me rajasopi param tamaha. I think this is Kumar Sambhav. Aprakashaha, pullingam, prathama ekvachanam. The state of lack of light. Philosophically, lack of light of knowledge, aprakasha. Apravrittihi, opposite of pravrittihi. And pravrittihi we have already said. Cha, avyam, and pramadaha. Pramada, pullingam prathama ekvachanam. Pramadaha, carelessness, negligence, inattention, inadvertence, or the better meanings are a mistake, blunder, mistaken judgment. Moha. Moha, pullingam prathama ekvachanam. Moha, muh, ghai, delusion. Delusion of all the thought processes in the mind. Loss of discretion. Delusion of mind, which prevents one from discerning the truth, makes one believe in the reality of worldly objects and to be addicted to the gratification of sensual pleasures. Moha. Eva avyayam, only. Anvayartha, overall meaning. Yada jnanam अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते तदा सत्वं विवृद्धम् इति विद्यात् उत. When the knowledge of light or the knowledge light arises in all the gates in this body, then one should also know that chastity has increased prominently or predominantly. Bharata Rishabha, O prominent among descendants of Bharata, Rajasi vivrudhe lobha pravrutti arambha karmanam ashamaha spruha etani jayante. When the rajas increases predominantly, greed, lobha, pravrutti, exertion, arambha, undertaking of actions, karmanam ashvaha, unrest, and spruha, craving, are born. Kurunandana, O darling of the Kurus, tamasi vivruddhe aprakashaha apravrutti cha pramadaha moha eva cha etani jayate. When the tamas is on the increase predominantly, absence of mental illumination, non-exertion, negligence, and mere delusion are born. Chando Vishleshana. Sarvadvareshu dehesmin ashrakshani shudehe etesham matraha eka dve dve प्रकाश उपजायते अष्टकाणि पजाय एतेषां मात्राः एका द्वे एका. ज्ञानं यदा तदा विद्या अष्टकाणि तदा विद्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. विवृद्धं सत्त्वमित्युतो अष्टकाणि त्वमित्यु एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् चतुर्दशाध्याये एकादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः लोभ प्रवृत्तिरारम्भः अष्टकाणि तिरारम्भः रम्भ एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. कर्मणाम् अशमस्पृहा अष्टकाणि शमस्पृ एतेषां मात्राः एका द्वे एका. रजस्येतानि जायन्ते अष्टकाणि निजायन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. विवृद्धे भरतर्षभ अष्टकाणि रतर्ष एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन्
चतुर्दशाध्याये 12 श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अषट्क्षाणि प्रवृत्तिश्च एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे प्रमादो मोह एव च अषट्क्षाणि ह एव एतेषां मात्राः एका द्वे एका तमस्येतानि जायन्ते अषट्क्षाणि निजायन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे विवृद्धे कुरुनन्दन अषट्क्षाणि रुनन्द एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् चतुर्दशाध्याये 13 श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। स्वाध्याय notes of self. I would like to extend the tabulation composed earlier for a comparative study of the three qualities Sattvam, Rajaha and Tamaha. Earlier we had Sattvam attributes Visheshana Prakashakam Anamayam, Rajaha Ragatmakam, Tamaha Mohanam. Karanani Genesis Sattvam Nirmalatva, Rajaha Trushnasanga Samudbhavam, Tamaha Ajnanajam. Binds by Katham Badhnati. Sattvam Sukha Sangena Jnana Sangena cha Badhnati. Rajaha Karma Sangena Badhnati. Tamaha Pramadalasya Nidrabhihi Badhnati. Kada Sanjayati. Sattvam Sukhe Sanjayati. Rajaha Karmani Sanjayati. Tamaha Pramade Sanjayati. Vivruddhe Sattve Vivruddhe Jnanam. Asmin Dehe Sarvadvareshu Prakashaha Upajayate. Sattve Vivruddhe. Rajaha Rajasi Vivruddhe Lobhaha Pravrittihi Arambaha Karmanam Ashamaha Spruha Etani Jayante. Tamaha Tamasi Vivruddhe Aprakashaha Apravrittihi cha Ramadaha Mohaha eva cha Etani Jayante. From the mention Rajasi Vivruddhe Lobha Pravritti Arambha Karmanam Ashamaha Spruha Etani Jayante, one can alternately take it that Lobha Pravritti Arambha Karmanam Ashamaha Spruha are the symptoms that Rajaha is Vivruddham. Likewise, Aprakashaha Apravritti cha Mamadaha Moha eva cha are the sure symptoms that Tamaha is Vivruddham. So these symptoms are useful for self-analysis, self-correction and self-improvement, that Rajaha does not become Vivruddham. Tamaha of course must not become Vivruddham. Comes to mind that Karmanam Ashamaha in Sanskrit is Sanskrit phrase for workaholism. The philosophy of workaholism wants you to take it that change of work is rest. Karmantaram Vishramaha. That is Vivruddham Rajaha, right? Being passionate about anything causes restlessness. Karmanam Ashamaha, Ashamaha. Non-pacification, restlessness. The passion and restlessness may cause failure of discretion, being indifferent of things around. This has been paraphrased beautifully by Mahakavi Kalidasa in Meghdootam. Kamartha hi prakritikapanash chetana chetaneshu. Passion causes the weakness about being conscious of things around, causes failure of discretion, causes weakness of indiscretion. The mention Asmin Dehe Sarvadvareshu Prakasha Upajayate brings to mind a devotional song in Marathi, Ujedi Rahile Ujeda Houna, meaning on experiencing His grace, the soul becomes all light and shines all illumination. Listen to this song. I have given the link from the YouTube video, audio video. Further on, in this song, Mage Pudhe Date Jnanacha Ujeda. It is light of knowledge engulfing all around, in the front and in the back, everywhere, all around. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the
डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुभमस्तु।